Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed the most important example. Now, we are going to discuss the rest question which are in our syllabus. Exercise 13, question number 1, which is quite easy question, and this type of question can be asked in your MCQ portion. MCQ માં બી આ પૂછી શકે. A and B are two events such that probability of A is not equals to 0. Then find probability of B given A if the first condition is A is a subset of B. We know that for the probability of B given A, probability of B given A, we have the formula probability of B intersection A, or you can also say that A intersection B divided by probability of A. Now, the condition is given A is the subset of B, means A subset B and A subset B, that means A intersection B equals to A. What is A subset B equals to A intersection B equals to A. चलो A ના બધા એલિમેન્ટ્સ B માં છે, that means બંનેનો intersection પણ A જ થાય, અને A કેસનો યુઝ કરીએ તો probability of A intersection B can be equals to probability of A. Therefore, put this value here, we are getting probability of A divided by probability of A, then the answer will be 1. Therefore, we are getting the answer probability of B given A, which is equals to 1 here. Now, the second is A intersection B equals to null set. What do you mean by this? A intersection B null set. Therefore, the probability of A intersection B equals to 0, and we want the probability of B given A, and the formula is probability of A intersection B divided by probability of A. What is probability of A intersection B? This is 0 divided by probability of A. The answer will be 0. Okay, वो मेंशन करवानी जरूर नहीं, लखवानी जरूर नहीं, आंसर 0 is clear. Now we are going for the next question, exercise 13, question number 2. In the question number 2, it is related to our conditional probability, which is quite easy question. Exercise 13, question number 2. Read the question. Question write down nahi karto, question lambo chhe thodo. A couple has 2 children. A couple has how many children? 2 children. So couple members બે children છે, that means and a sample space write down કરવો હોય તો obviously છે boy boy, boy girl, girl boy, or girl girl. We know that 4 elements are there. A couple has 2 children. Therefore, the sample space of this random experiment or random variable is S is equals to boy boy, boy girl, girl boy, and girl girl. Okay, 4 outcomes are there. Now see here, the question is find the probability that both children are males, a males એટલે boy, if it is known that at least one of the children is male. मतलब કે તમને known that मतलब given event આપી છે અને બીજી event જેની probability find out કરવી છે, તો આપણે given event લઈ લઈએ A અને જેની probability find out કરવી છે એને B લઈ લો. તમે જે કન્સિડર કરો એ કોઈ જ વાંધો નહીં. ચલો event assume કરીએ. The first question, for the first question, event A. चलो event A શું લઈ લઈએ, કોઈ બી એક લઈ લો. Both children are male. ચલો event A में consider કરીએ. Both children are male.
Okay, and the event B. Chalo, what is event B? The event B consider kariye apne. So let's note that at least one of the children is male. બરાબર. પહેલા પેલું A ના આઉટકમ્સ લખી દઈએ અને એની પ્રોબેબિલિટી પણ સાથે સાથે કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ. So both children are male. જો બંને મેલ હોય means both are boys means BB and the probability જો જરૂર હોય તો જ બરાબર કેલ્ક્યુલેટ કરવાની પણ ના હોય તો આપણે કરી દઈએ કોઈ વાંધો નથી. જો event B. What is event B? Event B is at least one of the children is male. At least one of the children is male. So બેમાંથી એક at least one or more than one હોય તો બી ચાલે. That means event B ના outcomes one or more than one. બે boy હોય તો બી ચાલે, એક boy હોય તો બી ચાલે. And the probability of event B मैं write down करूँ છું बाजूમાં તમે નીચે write down કરજો 3/4. Okay, now we want the probability required probability શું થશે આપણી ધ્યાન રાખજો given events આ છે not that means given event અને આ આપણી જે event છે એની probability find out કરીને A given B is a required probability and for that the formula is probability of A intersection B divided by probability of B. Therefore we have to find the probability of A intersection B. For that case first of all find out A intersection B. First of all find out A intersection B. Therefore the probability of A intersection B equals to 1/4. Now the required probability, write down the required probability which is equals to probability of A given B. given event માં B છે ધ્યાન રાખજો તમે જે રીતે એસ્યુમ કર્યું એ પ્રમાણે તમારે કન્સિડર કરો. So what is answer? The probability of A intersection B divided by probability of B. We have the probability of A intersection B is 1/4 divided by probability of B is 3/4. Therefore we are getting the answer 1/3 for the first case. First case માં answer તમારો શું આવશે 1/3 which is easy question. Okay, now we are going to discuss the second. In the second, find the probability that both children are females. તો એની માટે બી ઇવેન્ટ એઝ્યુમ કરી લઈએ. In the second question event ચલો ક્વેશ્ચન એક જ છે એટલે ઇવેન્ટ એ બી નામ નહીં આપીએ ચેન્જ કરીએ ઇવેન્ટ ઈ નામ આપો both children are females. Females means girls. That means the event E equals to so both girls means girl and the probability of event E calculate करवी होगा तो 1/4. Next event F. What is event F? See here. If not that elder child is a female. So event F elder child is a female. ચલો elder child female હોય તો એના આઉટકમ્સ જોઈ લો. F ના આઉટકમ્સ elder means જે મોટું છે એ પહેલા લખ્યું હશે આપણે એમાંથી girl boy and girl are the favorable outcomes of this event and the probability of F is equals to 2/4 which is equals to 1/2. Okay, now we want E intersection F also. Therefore find the E intersection F first. E intersection F which is equals to બંનેમાં common elements means G and what is the probability of E intersection F which is equals to 1/4. Now we want the required probability
here required probability is probability of E given F. given માં F છે ધ્યાન રાખજો, નોન ધેટ કરીને જે આપ્યું છે એ given event માં આવશે. And the formula is probability of E intersection F divided by probability of F. Put the values here. Probability of E intersection F is 1 by 4 divided by probability of F is 1 by 2. And 2 ऊपर जैसे 4 नीचे आवશે. The final answer 1 by 2. The required probability is 1 by 2. Clear? તો બંને ક્વેશ્ચન જે ઈઝી હતા અને આપણા ટોપિક્સ માં જે છે કન્સિડર કરવાના એ બંને ટોપિક્સ જોઈ લો ફટાફટ, પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ. Now, see, we are going to discuss 3 MCQs here. Question number 17, 18 and 19 of your exercise 13. See the first question, which is quite easy. If A and B are two events such that probability of A is not equals to 0 and probability of B given A equals to 1, then option A intersection B, so A subset B, option B subset A, option C B equals to null set, and option D A equals to null set. Which one is right option for this case? So here it is given that probability of B given A equals to 1. We have the formula. What is formula? Probability of B given A means A intersection B divided by probability of A, which is equals to 1 here. Okay. Now take P of A on the right hand side. Therefore, we are getting the probability of A intersection B equals to probability of A. How it is possible? It is possible when the A intersection B and A having the same probability when A is subset B. નીચે 3 options 4 options આપ્યા છે તો કયો option suitable થાય? તો basically see here probability of A is not equals to 0. એટલે જે denominator છે always not equals to 0 જ હોય. मतलब કે A is not null set. એ null set તો નહીં જ હોય. બરાબર, એટલે કંઈક તો હશે. તો A subset B ના કેસમાં જ A intersection B ની probability અને A ની probability same થાય. બાકી કોઈ કેસમાં ના થાય. આ બહુ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, A subset B equals to આન્સર થશે ને તમારો y. જો ના ખબર પડે તો એક સ્ટેટમેન્ટ હજુ લખું કે A ઇન્ટરસેક્શન B નો આન્સર A થતો હશે ત્યારે બંનેની પ્રોબેબિલિટી સેમ થાય. અને આ આન્સર ક્યારે થાય? when A is subset B. Therefore your correct option is option A. Correct option is A subset B. Clear? બંનેની પ્રોબેબિલિટી સેમ ક્યારે થાય? when their intersection A intersection B equals to A. Then the correct option is A subset B. Okay. Now we are going to discuss the next MCQ, question number 18. If probability of A given B is greater than probability of A. So given છે here probability of A given B is greater than probability of A, then which of the following is correct? Option A, probability of B given A is less than probability of B. Second, probability of A intersection B is less than probability of A into probability of B. Third, probability of B given A is greater than probability of B. And the fourth one, probability of B given A equals to probability of B. Check करिए. Condition given છે probability of A given B
which is greater than probability of A. Now we have the formula for this. Apply the formula here. Probability of A intersection B divided by probability of B, which is greater than probability of A. चलो ऑप्शंस करो मैच થાય છે આની સાથે જોઈ જો તો કોઈ તમને અત્યારે હાલ તો ક્લિયર થતું નથી બટ તમે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ જોવો છો તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ B given A તમારા ત્રણ ઓપ્શનમાં છે એટલે તમે આને પ્રોબેબિલિટી ઓફ B given A ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી શકો and this one is the correct choice for you કે તમારે B given A ના ઓપ્શનમાં છે બધા ઓપ્શન B given A ના ફોર્મમાં હોય તો આને B given A માં કન્વર્ટ કરો એક કેસ એવો છે જેમાં પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B છે જો એને સબ્જેક્ટ બનાવો તો શું થાય પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B is greater than probability of A into probability of B અહીંયા આપ્યું છે ઓપ્શનમાં less than એટલે ઓપ્શન B is not suitable જો એ greater than આપ્યું હોય તો ઓપ્શન B રાઈટ થાય બરાબર આને આપણે જોઈએ તો બટ એવું તો પોસિબલ નથી तो પછી B given ए બનાવવું પડશે જો B given ए બનાવવું પડશે તો probability of A intersection B ની denominator માં શું લાવવું પડશે probability of A મતલબ આને આ બાજુ લાવવું પડશે અને આને આ બાજુ લઈ જઈએ એવું પોસિબલ છે યસ તો કે probability of A થી આ બાજુ ડિવાઈડ કરીએ અને probability of B ને આ બાજુ લઈ જઈએ તો ચાલે અને ઇક્વાલિટી ચેન્જ નહીં થાય બાય બંને પોઝિટિવ જ હોય probability always positive terms બરાબર or equals to 0 અને equals to 0 તો નહીં જ લેવાય રીઝન આપ્યું છે કે આ ગ્રેટર ધેન છે એટલે નોટ equals to 0 તો નહીં જ બરાબર તો ધ્યાન રાખજો પોઝિટિવ હોય એટલે આપણે એને મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરીએ એટલે આ બાજુ લાવીએ તો ઇક્વાલિટી ચેન્જ થશે નહીં મતલબ probability of A intersection B divided by probability of A is greater than probability of B લખાય Okay, check which option is correct. This one becomes probability of B given A, which is greater than probability of B. Check which option is correct. No, this is not. Yes, option C is correct. Option C is correct, which is suitable option for this case. Okay, see next question. बहुत easy question છે બેટા condition apply કરીને કામ કરવાનું છે. Question number 19. If A and B are two events such that probability of A plus probability of B minus probability of A and B means A intersection B equals to probability of A, then option A probability of B given A equals to 1, option B probability of A given B equals to 1, option C probability of B given A equals to 0, or option D probability of A given B equals to 0. Which one is right option? Select the right option. Check. The given condition is here it is given that probability of A plus probability of B minus probability of A and B, we can write probability of A intersection B here, which is equals to probability of A. Now we can see that probability of B will be cancelled out from these two. Therefore, we are getting probability of B minus probability of A intersection B equals to 0. Both sides the probability of A cancel થઈ ગયું मतलब આને આ બાજુ લાવી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સબટ્રેક્ટ થઈ ગયું cancel out right hand side 0. Now take the probability of A intersection B on the right hand side. Therefore, we are getting probability of B equals to probability of A intersection B. Probability of B equals to probability of A intersection B. Option જો option માં એવું કહ્યું છે તમને કે B given એ લાવો કાં તો પછી A given B ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો. ચલો તો એની માટે તમારે A intersection B છે એને કશાકથી ડિવાઈડ કરવું પડશે. તો here probability of A intersection B, which is equals to probability of B, if we are dividing both these sides by probability of B, if we are dividing both these sides by probability of B, then
we are getting the answer is probability of A intersection B divided by probability of B, which is equals to 1, and this is equals to probability of A given B, which is equals to 1. This is equals to probability of A given B, which is equals to 1. Therefore your correct answer is probability of A given B equals to 1. ધ્યાન રાખજો, રાઈટ ઓપ્શન ટિક કરવામાં મિસ્ટેક ના થાય. B given A equals to 1 પણ આપ્યું છે અને A given B equals to 1 બંને આપ્યા છે ઓપ્શન્સ. બંનેમાંથી એક જ રાઈટ હશે, તો ધ્યાન રાખજો. એક્ઝામમાં કન્ડિશનમાં ચેન્જ કરી અહીંયા પ્રોબેબિલિટી ઓફ B મૂકી દે તો તમારો ઓપ્શન ચેન્જ થઈ જશે, A આવશે. તો ધ્યાન રાખજો, ક્વેશ્ચન આના આજ પણ થોડો ચેન્જ કરે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A plus probability of B minus probability of A intersection B equals to probability of B કરી દે તો probability of B cancel થશે. probability of A equals to probability of B A intersection B અને probability of A થી બેવ સાઈડ ડિવાઇડ કરશો, then you are getting probability of A intersection B divided by probability of A equals to 1, and which is equals to probability of B given A equals to. Or exam માં રીતે બી ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકે, or they can ask like this, or the question is probability of A union B equals to probability of B then blank. if કરીને આવો ક્વેશ્ચન છે, ઓપ્શન સેમ છે, ઓપ્શન ચારે સેમ છે અને આ ક્વેશ્ચન તમે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરજો, બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. તો આ તમારા એક હોમવર્ક નો ક્વેશ્ચન તમને એમસીક્યુ ના ફોર્મમાં આપી રહ્યો છું. ચારે ઓપ્શન આના જે છે એ જ સેલ્ફ ક્વેશ્ચનમાં આપી રહ્યો છું. બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે, એમસીક્યુ ક્વેશ્ચન, બરાબર. સિમ્પલ છે, હિન્ટ આપી પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B નું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશો, બાકી બધું કેલ્ક્યુલેશન સેમ છે, બરાબર. ઓપ્શન પણ સેમ છે, પણ રાઈટ ઓપ્શન પ્રોપરલી ટિક કરજો. ઓકે, જોઈ લો આટલું ફટાફટ. ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ. આજના વિડીયોમાં તમને કંઈક નવું શીખવા મળ્યું, જણાવવાનું હોય તો કોમેન્ટ કરો યાર, એક લાઈક કરો.